Welcome back, students. We'll in this video we'll continue with the unit control and coordination. Last video la vandute we saw the structure of brain, adoda structure and functions. So structure of brain la we actually forgot to see the diagram. The diagram la vandute, so the outermost cover, that is the outer cover that is going to protect the brain, is going to be the cranium or the brain box or the skull bone that is going to protect a bony protection. அடுத்தது வந்துட்டு it is going to be the second protective layer is going to be meninges that is going to protect. Meninges is actually 3 layered, so inge ஒரு space விட்டுருக்கோம் இல்லையா, it will have all these 3 layers here, 1 2 and 3 layers within this part. So meninges is the second layer of protection. Then this part, the highly coiled region like structure, this region fully, in the region fulla வந்துட்டு it is called as the cerebrum, that is the part of forebrain. Then இங்கே ஒரு shaded portion நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இல்லையா, this shaded portion is actually the midbrain part. So that is the part of midbrain. அதில் ஒரு சின்ன protruding structure தெரியுது இல்லையா, this portion in midbrain, this portion is the hypothalamus. And hypothalamus ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஹைப்போதலாமஸ் தான் வந்துட்டு நர்வஸ் கண்ட்ரோலுக்கும் கெமிக்கல் கண்ட்ரோலுக்கும் இல்லை ஒரு காமன் மீட்டிங் பாயிண்ட். அதாவது எந்த இடத்துலையுமே நம்ம பாடி வந்துட்டு இட் வில் நாட் மீட் த எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ் அண்ட் தி நர்வஸ் சிஸ்டம். ஆனால் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த நர்வஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஹார்மோனல் கண்ட்ரோல் வந்துட்டு ஒரே இடத்துல மீட் ஆகும். ஸோ ஹைப்போதலாமஸ் வந்துட்டு இஸ் கனெக்டட் டு, ஸோ தேர் வில் பி அ கனெக்ஷன் ஹியர். இட் இஸ் கனெக்டட் டு the endocrine gland which is called as the pituitary gland, and this is called as the master endocrine gland, and this is the pituitary gland which is connected to the hypothalamus. And this portion, here you can see a branched structure with a tree like structure. இது வந்துட்டு cerebellum. இந்த cerebellumல வந்துட்டு நியூரான்ஸ் வந்துட்டு they will be arranged like a branched tree like structure. அந்த branched tree like structure வந்துட்டு is called as arbor vitae. நீங்கள் you'll be studying it in the higher classes. So that is why it is represented in this manner itself. So cerebellumல வந்துட்டு nerves அந்த neurons வந்துட்டு they will be arranged in form of a highly branched tree like structure. This is cerebellum. And the next region of, so this portion somewhere here is going to be this part, I am marking it as a star, that part is going to be the pons region, and the end part of brain is the medulla oblongata, and medulla oblongata is going to continue with the spinal cord. So these are the parts of the brain. So this region completely fully makes up, you will not be able to see the thalamus region and the optic lobes and olfactory lobes also, because they are all present within the forebrain region. So this completely is the forebrain part, and the other parts like the optic lobes, olfactory lobes, thalamus, idellame vandu they are buried inside this cerebellum. They will be inside, so you will not be able to see clearly when you draw a cross section of the brain. So these are different parts of brain. So we'll start with the spinal cord. Spinal cord is a long nervous band like structure that is found within the vertebral column bone. Vertebral column bone is nothing but a backbone.
So it is found within the vertebral column bone. Vertebral column bone, backbones வந்துட்டு hollow ring like bones. So bones வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும். So they are in the form of a ring, and within this ring you will have this nervous band, that is the spinal cord. And the protection for spinal cord is also given by in three ways similar to brain. The first one is the bony protection. Bony protection is given by your vertebral column bone, that is the outermost cover. So only inside the vertebral column bone spinal cord will be present. Second is the meninges. Similar to brain, they will be made of 3 layers, and this is going to be a membranous protection. And third is going to be with the help of CSF, which is found within the central canal, which is, so central canal அப்படினா என்ன அப்படினா, which is going to be a continuous structure with the ventricles of brain. So ventricles வந்துட்டு hollow structures found within brain. அந்த hollow structure வந்துட்டு it is going to continue as a small tube like, ஒரு சின்ன கேனல் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக வந்துட்டு ஸ்பைனல் கார்டோட கம்ப்ளீட் லென்த்துக்கும் வந்துட்டு அந்த கேவிட்டி வந்துட்டு ட்ராவல் ஆகும். அந்த கேவிட்டி நம்ம வந்துட்டு சென்ட்ரல் கேனல்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் ஃபில்டு வித் CSF, ventricles of brain. So these 3 layers are going to protect the spinal cord. The functions of spinal cord. The function of spinal cord, it is simply called as reflex action. Reflex action அப்படினா என்னன்னா, it is going to be a sudden and immediate involuntary action to a stimulus. So when there is a stimulus, there would be a sudden and immediate involuntary action. So sudden immediateங்கிறது வந்துட்டு இன்ஸ்டண்ட்டாக நடக்கிறத நம்ம sudden and immediateன்னு சொல்கிறோம். Involuntary action because we will not think. So from this we can also understand that there is no thinking process here. Why there is no thinking process is because brain is not involved in this action. That is why there is no thinking process. So because there is no thinking process, it is called as an involuntary action. So எப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி sudden immediate involuntary action நடக்கும் அப்படின்னா, only in emergency situations a reflex is created. So why emergency situation la reflex is created அப்படினா, if suppose the stimulus is going to travel to brain. இப்போ brain க்கு போச்சு அப்படினா என்ன ஆகும் அப்படினா, brain it would first take some time to analyze that stimulus. அது அந்த ஸ்டிமுலஸ்க்கு எப்படி ரியாக்ஷனை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு brain analyze பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு it is going to convert it into a motor stimulus and pass it on to the muscles so that an action is performed. But it will take some time. அந்த emergency situation வந்துட்டு it can be harmful to us also. அதனால் வந்துட்டு திங்கிங்க்கு டைம் எடுத்துக்கிட்டா it will be a harm to us. அதனால் வந்துட்டு நம்மளோட nervous system என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, it is not taking that stimulus to the brain, it takes only to the spinal cord. So once it is going to the spinal cord, so sensory impulse is taken to the spinal cord, and there, without any analysis about the stimulus, spinal cord is going to create some motor impulse. Creates motor impulse.
இப்போ this motor impulse is carried by nerves to muscles and action is performed immediately. So there is no thinking what we are going to do. That is why this is called as an involuntary action. And path of travel of the reflex action is called as reflex arc. So reflex arc அப்படின்னா path in which the impulse is going to travel. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி ஐ வில் சே யூ வாட் இஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த எக்ஸாம்பிளை படித்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு யூ ரீட் திஸ் பார்ட், தட் இஸ் த சென்சரி இம்பல்ஸ் இஸ் டேக்கன் டு த ஸ்பைனல் கார்ட். அங்கே வந்துட்டு ஸ்டிமுலஸ் இஸ் கிரியேட்டட் அண்ட் தென் இட் இஸ் கேரிட் டு தி மசில்ஸ் ஃபார் ஆக்ஷன். இந்த பார்ட்டை வந்துட்டு அந்த எக்ஸாம்பிளை புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் படிச்சிங்க அப்படின்னா யூ வில் பி ஈஸிலி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் திஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் அண்ட் வாட் இஸ் திஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க் ஆல்சோ. So in this diagram represents the reflex arc and the reflex action also. So when there is something hot, so you are going to touch something hot. So நீங்கள் சூடாக எதையாவது தொட்ட உடனே டக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டக்குன்னு வந்துட்டு வீல் டேக் ஆஃப் அவர் ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தட். ஸோ இட் இஸ் அ குயிக் ஆக்ஷன். இப்போ இஃப் சப்போஸ் நான் இங்கே வந்துட்டு டச்சுன்னு சொல்லியிருக்கேன், யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் யூ ஆர் டேக்கிங் இட் இன் யோர் ஹேண்ட். வென் இட் இஸ் வெரி ஹாட், யூ டென்ட் நோ இட் வாஸ் ஹாட், யூ டுக் இட் இன் யோர் ஹேண்ட். இமீடியட்லி வாட் வில் டூ, யூ லீவ் இட் ஆஃப். ஸோ அப்போ அது கீழே விழுகும், அது யூ நோ வெரி வெல் தட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபால் ஆஃப் அண்ட் வாட் இஸ் எவர் கோயிங் டு பி present inside is going to split out or sometimes the thing that is taken in your hand can be broken also. Ana we don't think all these. Instead what we do, when we feel it is hot, we leave it off. In the reaction எதுக்காக நடக்குதுன்னா to protect your fingers from the heat that is present in that container what you are taking. So உங்களோட hands வந்துட்டு டேமேஜ் ஆகக்கூடாது. So if it is going to be an analytical function, உங்கள் பிரெயினுக்கு போச்சுன்னா you know that நீங்கள் அதை டக்குன்னு கீழே விட்டுட்டிங்கன்னா அது உடஞ்சி போயிடும், இல்லாட்டி அதுக்குள்ளே இருக்கிறது கீழே சிந்திடும், இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். But you don't think at all. Instead what you do, you leave it off immediately. That is reflex action. So when you touch something hot, so this is a hot pan or a hot vessel, you touch it. On touching, so you are touching it, immediately on touching what happens is the nerves are going to create a sensory impulse. So this is going to be a sensory nerve that is going to take the sensory impulse. Instead of taking it to the brain, it can take it to the brain also, but it never does, because this is an emergency action. You have to immediately react, otherwise your hand would get burnt. In the time la vanditu what their nerves do is it takes it to the spinal cord. This portion what we have drawn in this diagram, this is actually a cross section part of தி ஸ்பைனல் கார்டு. அப்போ நம்ம டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கிறது வந்துட்டு ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் மட்டும்தான், ஸ்பைனல் கார்டோட ஒரு கிராஸ் செக்ஷன். தட் இஸ் ஸ்பைனல் கார்டு இஸ் அ லென்த்தி டியூபுலர் ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் வித்தின் யுவர் பேக் போன் லைக் திஸ் அண்ட் யுவர் நர்வ்ஸ் கெட் கனெக்டட் டு த ஸ்பைனல் கார்டு ஆன் போத் தயர் சைட்ஸ். நம்ம வந்துட்டு we have taken a cross section here and we are seeing it like this. So seeing it, when you see it like this, it is going to look something circular. Actually it is circular கிடையாது, it is having small invaginations on upper and the lower sides. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்ம இங்கே வரைஞ்சிருக்கிறது. ஸோ the spinal cord portion what I have drawn cross section is this portion. ஸோ திஸ் இஸ் த போர்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்பைனல் கார்ட். அதில் இங்கே நம்ம இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு இன்டர்லிங்க் மாதிரி காமிச்சிருக்கோம் இல்லையா, இது வந்துட்டு நர்வ்ஸ் தட் ஆர் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் தி ஸ்பைனல் கார்ட். These are the nerves that are formed from the spinal cord. ஸோ இப்போது இந்த சென்சரி நர்வ்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணுது, it is going to take it inside the spinal cord. So it is taking it inside here. Immediately within the, so இது வந்துட்டு ஸ்பைனல் கார்டோட போர்ஷன். அப்போ இமீடியட்லி இன்சைட் தி ஸ்பைனல் கார்ட் வித்தவுட் எனி திங்கிங் ஸ்பைனல் கார்டு வந்துட்டு இந்த சென்சரி இம்பல்ஸை வந்துட்டு ஒரு மோட்டார் இம்பல்ஸாக மாற்றுது. நான் இங்கே ஒரு ஜிக்ஸாக் லைன் போட்டிருக்கிறேன் இல்லையா, யூ மார்க் திஸ் ஒன் ஆஸ் அ மோட்டார் இம்பல்ஸ் கிரியேட்டட். மோட்டார் impulse is
created inside the spinal cord, that is to be taken by the motor nerve. So this one is going to be the motor nerve that is going to take the motor impulse from spinal cord to the muscles of your hand. So what will immediately that muscle do? It is given some instruction to perform something. That is, the instruction is take it back. So it is going to, this muscles, the movement of this muscles is going to pull your hand back off from this heart vessel, so that your fingers, where the part of your hand which is going to touch that heart vessel is going to be protected from this heart vessel. So this complete action, you call it as a reflex action, and the path in which it is going to travel is going to be called as the reflex arc. So நம்ம எழுதணும் அப்படினா reflex arc வந்துட்டு it is going to be, you touch something hot. ஸோ நம்ம டச் சம்திங் ஹாட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், அதனால் நம்ம இதை எடுத்துருக்குறோம். தேர் ஆர் மெனி சச் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வென் யூ ஆர் வாக்கிங் சம்வேர், நீங்கள் தெரியாமல் வந்துட்டு பக்கத்தில் ஒரு, இஃப் தேர் வாஸ் அ டாக் தேர், யூ வெண்ட் ஆன் டு ஸ்டாம்ப், இமீடியட்லி யூ வில் டேக் பேக் யுவர் லெக். மேபி யூ கேன் ஃபாலோ ஆஃப், நீங்கள் டக்குன்னு வந்துட்டு காலை எடுக்கிறதுனால நீங்கள் கீழே கூட விழுந்துடலாம். பட் we don't think it, immediately we do some action so that we are protected. So the main function of reflex action is going to be protection. So when you touch something hot, now impulse is created now. So this is called as a sensory impulse, and this sensory impulse is carried by sensory nerve. Where is it taken? To the spinal cord. So it is taken to the spinal cord. Spinal cord immediately creates a motor impulse. Now this motor impulse is carried by the motor nerve. Where is it take impulse to? It is to muscles of hand. So muscles of hand, what is the muscles going to do? It is going to perform the action. So you take back your hand immediately. So this complete travel of this impulse is called as a reflex arc. So the path in which the reflex action is going to travel right from formation of sensory impulse to the action that is being performed completely, it is called as the reflex action. So this is the main function of the spinal cord. So with this we have completed the nervous control system in animals. Next video la we'll see about hormonal control in animals. Thank you ma.